Всем привет, меня зовут Настя, и мы с вами продолжаем проходить игру Hogwarts Legacy. В предыдущей серии мы с вами побывали на уроке травологии и, получается, зельеварения, познакомились с предком Уизли, Гарретом Уизли, и выполнили его побочное задание, помогли ему, он хочет сделать летучее пиво. Сейчас мы с вами идем по другому побочному квесту, который у нас с вами называется «Узница любви». Элдридж и Дигри просят меня отправиться в Верхний Хоксвилл, поговорить с Еленой Черстополох, его внучатой племянницей, которая раньше была мракоборцем. Деревушка находится довольно далеко от Хогвартса. Вот думаю, отправиться ли мне туда по обычной дороге или через Хоксмит. Как, блин, там идти? Покажи. Карта мира. Ох, ёкало мене, да, идти далековато. Давайте через Хоксмит. Сюда ли промежуточный пункт? Давайте через... Да, ёкало, давайте... Это что? Да ёп... Давайте через Хоксмит. Ближе, блин, идти будет. Так, все, идемте. Иди сюда. Ой, блин, что-то я в воду прям полезла. Ну чё, блин, буду шарохаться? Мне же заняться нечем. Вообще, блин, еще туманище, нифига ничего не видно. А чё такие пути офигенные? А можно убить их? Вряд ли, да? Пойду по дороге аккуратно. Та-ра-ра. Так, нам сюда. Странные места, конечно. Что это вот это такое? Что-то жернова какие-то непонятные. Ночью погулять самое то, делать же нечего. Ха-ха-ха, золотоглавки мои. Дошли. Чё это такое? Что это? Непонятно, что с этим делать. Пойдемте зайдем. Ракушка металлическая. Дурацкая какая-то, если честно. О, там две побочки заодно. Даже побольше. Здравствуйте. I couldn't help it over here. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless.
My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Ужас. I was simply at my wit's end. Что случилось с ним? How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Bardolph and I grew up here. Ну, понятно. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. Сомневаюсь. I am unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. Так. This is our home. Что? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Так. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Ты кто? Дороти Спротл. Excuse me, did you say something about a Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot, I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. Ну ладно, поищем. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Revelio. Тебе вряд ли, да? А, не, могу зайти. I should investigate. Я тебя граблю. Стой. Так. Да. Можно как-то увеличить, да. Это что? Хранилище сокровищ.
Revelio. Так, туда не зайти. Туда тоже не зайти. Пойдемте вот откроем хоть этот. Летучим порохом. Вот он. Внимание, это перойки, будь осторожен. Not sure how I'd fare Так, in a little place ладно. like this. Вон твой зайти-то можно? Ёпарас, это где у тебя вход-то? Here you are. I'm Ah. pleased to see you took my advice. Потом давай. Чертополох и значок записки бывшего мракоборца или Чертополох. Вот уж не думал, что в отставке будет так скучно. Мне, безусловно, радует свободное время, но я скучаю по работе, и мне хочется снова гоняться за преступниками. Конечно, тоска по всей этой суматохе может показаться неправильной, но представьте, вы гоняетесь за украинским железнобрюхом по Магловскому городу, а потом накладываете забвение на всех, кто вас видел. Разве это не захватывает? Или, например, вы помешали темному волшебнику с армией китайской жующей капусты захватить министерство. Для этого вам понадобилась лишь корзинка прыгающих луковиц. Когда министерство наконец обнародует все мои дела, соседи будут смотреть на меня иначе. Они будут говорить что-то вроде: «Неужели пожилая мадам Чертополоха впрямь поймала такого-то негодяя?» А пока я лишь могу намекать, чтобы не выдать никаких тайн. Было бы неловко, если мои бывшие коллеги пришли, чтобы прятать меня в Азкабан. Что ж, пора глянуть, как дела в саду. Колокольчики в этом году все никак не идут. Я ща попозже, подожди. Сестрица, ты уже давненько нам не писала, как дела в министерстве. Мы не перестаем думать о тебе и надеемся, что у тебя все хорошо. Думаю, ты обрадуешься, узнав, что мы примирились с твоим решением стать мракоборцем, даже несмотря на опасность этой профессии. У тебя своя жизнь и свой путь. Ты стоишь на страже мира волшебников, и я горжусь тем, что ты моя сестра. Вот тебе занятная новость. В железнодорожном туннеле неподалеку от города поселился тролль. Бедолага скоро на себе узнает, как быстро ездят поезда. С нетерпением жду ответа, Эдди. Сейчас попозже, подожди. Теперь у меня предостаточно времени для размышления о заслугах на трудовом поприще. Я как раз думала о том, уравновешивают ли наши правильные поступки те ошибки, что мы совершаем. Всегда ли нам удавалось поймать преступника? Нет. Бывало ли, что мы ловили не того? Вполне вероятно. Допустим ли такой риск, когда речь идет о благополучии целого мира волшебников? Хотелось бы верить. Хотя у какой-нибудь ошибочно осужденной ведьмы, сидящей в Азкабане, иное мнение на сей счет. На ее месте я бы наверняка рассуждала по-другому. Признаюсь, я несколько растеряна. Мне никак не разгадать эту загадку. Старость не радость, появляется уйма времени размышлять о былом, но нет никакой возможности что-либо изменить, а мои колокольчики засохли. Revelio. Меня все терзает мысли о работе. Я всегда могла обосновать свои решения перед Визингамотом, когда было нужно. Такая необходимость возникала нечасто, да и дело это было неприятное, как бы я ни была уверена в своей правоте. Вопреки всеобщему заблуждению, министерство не всесильно. Когда я сдала свой значок, у меня оставалось еще несколько нераскрытых дел. Даже будь у меня время, сомневаюсь, что смогла бы их раскрыть. Однако, если бы появилась возможность вернуться к любому из них и исправить свои ошибки, я немедленно принялась бы за работу. В моей работе единственный способ избежать угрызений совести – это всегда быть готовой исправить ошибку, тем более собственную. Боюсь, что порой мы лишь приумножаем несправедливость в благом порыве добиться правосудия. Я переживаю, что тоже могла допустить подобную оплошность. Может, и зря все это, хотя вряд ли. Ах да, ухаживать за садом явно не моя. Пора искать новое увлечение. Так, давайте задание выберем. Нормальная. На карте изображен лесмо свечи. Ну, давай вот это сделаем. Призрак нашей любви. О, рукоятку. Разбить лаги. Вот, давай это. Еще второй левел нужен. Пойдемте. Потом. Ночью пойду. Мне же заняться нечем ночами. Блин, Настя, он мне... Шо ж тебе так колбасит тут? Не!
Oi! Pass that fire whiskey over here. Someone there? Levioso. Who's that over here? No! I will make you. Что-то я там сделал, не понятно. One less human to worry about. One less human to worry. Let's get this. How nice of you to stop by. Levioso. I don't think you know who you're dealing with. Oh, you think you're so clever. Levioso. Are you sure you're not a Incendio. I will. I know you. Expelliarmus. Hero. I will make you pay. I won't rest. Hero. О, утро наступило хоть. One count down. One more to go. Revelio. Что тут у вас что-то есть? Вроде ничего больше не вижу. Пойдемте до другого лагеря. Ха! Ха! Хе! Простите. Up for a bit of dying, are we? What was that? Feel as though I'm not alone. But this is sad. Really, it is. Expelliarmus. I shall avenge your death. Who lived here? I will. Expelliarmus. Incendio. When are you going to give up? Incendio. What an unfortunate disappointment. Such Expelliarmus. На. regret coming here. Expelliarmus. I was right not to be worried no. about you. Incendio. I won't rest. Expelliarmus. Dead. Expelliarmus. No! I will make you pay. На. Все? Fight about as well as a pumpkin. Да господи, там еще один где-то валяется. Ай. На, блин. You've one less follower. Revelio. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. У вас тут что-то есть? Ну, только вот эта штука валяется. Корошка. А вот тут чё? Наверх, да?
Думаю, что за странные звуки были? Incendio. О, что это такое было, непонятно. Ну и как мне сюда? Ну и чё? Revelio. О, смотри, нормально, упала. That wasn't so difficult. Чтобы повысить... А, вместимость индикаторов магии. Аля, ничего себе. Как отсюда выйти? А, вот. Revelio. Так, ладно, идемте тогда обратно. О, там магазинчик или что это? Здравствуйте. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got Гуляла. yourself lost, did you? Какая вам разница? Люблю гулять. Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, Да, у меня I есть. cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. Сейчас посмотрим. And what do you have for sale? See if there's something you need. Рябиновый отвар мне нужен, дай. Thank you for your patronage. Есть и бадьяна. Пусть будет. А, семена. That's been a pleasure. Все, пойдемте обратно. Та-та-ра-та-ра-та-та. Расскажем ей, что мы это сделали. О, пойдемте активируем. Revelio. Здравствуйте, пердита. I would so appreciate a little help. У тебя задания никакого нет, так что как я тебе помогу? Тарарарара. Ну, растения мы брали с вами. Что тут? Ну, там наверх лезть не хочу. О, сюда. Такие большие локации, конечно, вообще огромный открытый мир. Какой-то непонятный Хоксвилл, Шмоксвилл. Здравствуйте, мужчина. Опять весь плащ заговняло. Просто вообще. Ужас. Да куда ты прешься? Вот так. Seems a pleasant enough little place. I do miss the bustle of business.
poor customers, afraid to venture out. Так, вот. Не удалось зайти. Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? Вот, да. I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. Что у вас What есть? do you have for sale? Что у тебя есть? Если рябиновый отвар, What are you куплю Thank you. Sincerely. зловоние мертвецов. Давай. Thank you for passing through. Ну, 18-й. Так. Давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Забота о брате. 17-й, кстати. Вот. Карту с парящими свечами. Призрак. Давайте вот это. Подождите, о чем мне по месту? Пока еще хватает. Ужасная шляпа, конечно. Мантия новая, кстати. Похуже. Но ставим. Вот этот возьмем. Ну тоже оденемся получше. Так, давайте и продадимся заодно. Madame Beaumont, might I speak with you? I'd be happy to speak with you. Especially after your help ridding us of Ranrock's loyalists. Mrs. Sprottle told me a little more about your brother, Bardolph. Oh, dear Dorothy. She'd go looking for Bardolph herself if she could. Похоже, вот да, она искренне She волнуется. mentioned dark magic and even the Ashwinders. Despite my repeated warnings, Bardolph's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. But then one day, he didn't come home. Вот да. Could Bardolph have run off? No, he'd never leave me here alone. He did speak of going to talk with Victor Rookwood. That worries me almost more than his attempts at mastering dark magic. Rookwood is as dangerous as Ranrock, in my opinion. Is there anything your brother took with him that might help to track him down? Only his satchel, journal, and a woolen jumper I knitted for him. That's all I can recall. Я I'll поищу. let you know if I see or hear anything about him. Thank you. How kind. I'd be so grateful to learn where he is. I know in my heart he's out there. Do be careful. А можно, What да? do you have for sale? Я вам продамся. Bardolph, where are you? I'll not give up hope. Marvelous. I could always use more of these. Thank you for passing through. Пойдемте. Пойдемте поищем этого Бардольфа. This looks intriguing. Revelio. Так, ну мне как-то спуститься, кстати, надо. It's like a place right out of a storybook. Вот тут вон спуск.
Пойдемте погуляем, чё? И что это? Revelio. Вверху? А, ну понятно. Господи, как тут опасненько-то. Здравствуйте еще раз. О, Accio. курочка. Ну, давайте побыстрее чё сгоняем. Past the river, near the forest. I must be on the right track. Наверное. Что там? Журнал? Ну, дневник. Свитер, сумка, что ли? Incendio. Ну да, я поняла. Incendio. На. Is that Infurious wearing a rubby jumper? That must be Bardolph. Incendio. Incendio. Accio. На. Revelio. А там еще, блин, шарохается. Accio. Incendio. Accio. А, вот его труп. Levioso. Accio. Вот его труп. Bardolph's woolen jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Ну надо, что я тебе могу сказать? Не захочет. От того, что она не захочет, что мне делать? Revelio. Конечно, круто, что она не захочет, что... И все в жизни думают, что ее брат там жив или что? Тут что? Так, давайте перемещемся. Пешком идти не хочу. Wonder who lives here. О, Господи. Да, здравствуйте. Oh, I do hope my brother is all right. А, мне новости. Madame Beaumont, I do have some news of your brother. Oh, please tell me he's safe. I regret to say that Bardolph had been turned into an Infurious, and I had to kill him. What? But how
could you possibly think that an inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No. No. It can't be. Это делать? Похороните. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. Все, до свидания. У вас все хорошо, я уже смотрю. Так, вот это есть у меня. Revelio. Как мне повыше-то к вам забраться? Ну ладно. Непонятно. Входа никакого нет. Revelio. Шипучий тыквенный сок. Модный газированный напиток со вкусом тыквы. Он еще не стал здесь таким популярным, как сливочное пиво, но никогда не знаешь наверняка, что нас ждет. Так, ладно. Пойдемте выполним тогда задание. Что там по испытаниям у нас? Так. Узница любви. Ну, давайте. Not sure how I'd fare in a little place like this. Ну, блин, не уверен, то что делать? Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well, I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information.
What a horrible story. Well, if you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended Чё, for я в your Азкабан kindness and поеду? bravery. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Так, расскажите, давайте. Can you tell me more about Apollonia Black? Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart. The Black family's power over certain people in the ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her fate. I'd like to know more about Anne. That poor soul never was the brightest girl, and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up dead? She's not held up well in Azkaban. In some ways, she blames me for not proving her innocence. I'd like to clear her name if we can. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit restless, going on and on about adventure. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on the other side of the globe by now. Ну, давай. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Ну, в Азкабан еще поедет, нифига себе. Дементоры. О, кролик. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. The Dementors won't harm us now. Still, be careful. Ugh, I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Мне Nasty тоже. Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Around, Anne. She's been here a lot longer than the rest of us. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you. Жесть. You don't scare me, young cur. They teach you so little of what you should know at Hogwarts. Угу. Так вот весело выглядят эти камеры у них. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. Угу. All around me darkness, my only friend, my only hope. No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Окей. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed.
A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Ellen, Ellen, no, you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? Ох, жесть. Детская игра, блин. You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... Куда ей нужно попасть? But Madame Thistlewood, all right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Окей, пойдемте. Я, по-моему, была в какой-то пещере, нет? I should investigate. Ну, пойдемте, посмотрим, что за пещера. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту. И-я-и-я-ю. На-на-на-на. Та-ра-та-та. Я еще и в запретный лес пошла. This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. Господи, что это? Accio! No, that's not it. No. How did you do this, Jackdaw? It's no wonder Anne never found that clue. Ну подожди. Мгм. No, that's not Так. it. Accio! You'll not outfox me, Jackdaw. Так. No. Так. How did you do this, Jackdaw? Так. Так. You couldn't outwit... It's no wonder Anne never found that clue. Так. Так. Не то. No, that's not it. Так. 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 Oh, that's done something. No. Подожди. How did you do this, Jackdaw? Так. Accio! It's no wonder Anne never found that clue. No, that's not it. Ah, I see how the... No. How did you do this, Jackdaw? It's no wonder Anne never found that clue. No, that's not Так. it. Ну ладно, давай это. Accio! No. How did you do this, Jackdaw? It's no wonder Anne never found that clue. А, во. Моя дорогая Анна, ты умница. Тебе удалось разгадать мою загадку. Мы с тобой схожи мыслями, лишь с тобой могу разделить свои приключения. Приходи на опушку запретного леса, как только можешь. Я покажу тебе карту, о которой говорил. Понятия не имею, куда она ведет. Я обнаружил ее на страницах, вырванных Пивзом из спрятанной книги. Похоже, никто больше их не видел. Не знаю, что меня ждет, но я буду рад разделить этот путь с тобой. Это лишь начало, Ричард. Пес скрипнул. Ужасно рад, что ты нашла это письмо. В противном случае мне пришлось отправиться туда в одиночку. Это было бы не так интересно. From Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? Incendio! Accio!
Угу. Revelio. Тут что-то есть. Пойдемте. This looks intriguing. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Ну, давай. If you don't mind my asking, how did you lose your head? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do find yourself in a cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Угу. Helen mentioned Apollonia Black. Did she set up Anne to take the fall? Have you never met any members of the Black family? They can be rather vindictive. Once Anne showed an interest in me, Apollonia couldn't let it alone. That her own heart had grown cold simply didn't matter. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. Found them on the floor outside the library where he discarded them. Not my luckiest find, all things considered. Спасибо. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. Так, подожди, я что хочу? Призрак нашей любви. Узница любви завершена. Так. Та-ра-ра. Так, нам нужно с вами... Так. Башня какая-то. А, вот. Карта. Запретный лес.
my young friend. Так. Испытание Мерлина туда же. Дорогая Аполлония, приглашаю тебя на пикник. Я знаю, слоеные пироги ты любишь ничуть не меньше хороших тайн загадок. Так, надеюсь на скорую встречу. Неискренне твой Ричард. Так. А как-нибудь поменять время можно? А, вот. Так, нам нужно с вами сделать заклинание Люмос. Lumos. Ага. Enchanted candles. Wonder where they're heading. Идемте. Отлично, мы пойдем с вами туда, блин. The candles seem to be leading into the forbidden forest. Ну куда ты меня приведешь? Коршки. Сюда, да? Окей. Сюда. Treasure must be nearby. Окей. I suppose the picnic in the forbidden forest could seem romantic to some. Treasure hunting suits me. Готово. Так, упокоение. Так. Ладно, давайте с вами на этом заканчивать. В следующей серии уже продолжим и двинемся с вами дальше по сюжету. То есть, так как это взаимодействующий квест, то продолжим его. Так что я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.